Привіт! Мене звати Іра Ластівка, ми говоримо про Корею, і це моє друге відео про те, як моя сестра Оленка знімала короткометражку в Пусані. Першу частину про перший день зйомок можна подивитися за ось цим посиланням. А наразі в нас другий день, 7 ранку, і ми з Леною, не моєю сестрою, а нашою акторкою, виїжджаємо з Airbnb і їдемо до університету Донсо, де навчається моя сестра і де пройдуть другий і третій дні зйомок. Кафе, де ми зніматимемо основні сцени. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Власниця кафе, яке ми орендували на цілий день, заборонила нам самостійно користуватися кавовою машиною, але погодилася приготувати кілька чашок кави, щоб ми зняли цей процес. Коли ми приїхали, команда вже закінчувала з кадрами кави, і Лені навіть не довелося чекати. Просто тепер я зрозуміла, що робота акторів кіно – це переважно чекати. Cut. Головна героїня нашої короткометражки Соломія працює в кав'ярні, і саме там відбувається багато подій фільму. Тому ми орендували кав'ярню аж на 12 годин, з 7 ранку до 7 вечора. Як я вже згадувала, починаючи з другого дня до нашої команди долучився Глен, він із Франції. Його покликали, бо він добре знає корейську, але оскільки Гао під вечір першого дня відчув, що застудився, то надалі відповідальним за звук здебільшого був саме Глен, на додачу до його функції перекладача. Це ті плакати А2, які ми з Оленкою намагалися знайти, де роздрукувати, але в результаті це зробила Аніта. Сьогодні ми працюватимемо з 2 корейськими акторками. Одна з них уже тут. Це Кім Наре. Вона гратиме власницю кав'ярні, де працює Соломія. А друга, вона гратиме бабусю, приєднається пізніше. Скажіть, яке гарне ранкове сонечко падає крізь вікно. Але це не сонечко, це освітлення. Light. Scene 13, shot 1, take 3. And action. Yeah. Block. Yeah. And action. Action. Скажу чесно, ми полінувалися ловити людей на вулиці для масовки в кафе і заздалегідь нікого не організували, тому здебільшою масовкою була команда. Може, трохи дивно, що в корейському кафе стільки іноземців, але загалом в районі університетів так часто буває. Кевіна ось можна і за корейця сприйняти. Також з'являються Глен і Сем, навіть я промелькну трохи в фільмі, але дуже коротко. So can we have a tray with sound? Lights okay? Okay. And scene 13, shot 1, take... Hey, nakatuto ka ba dito? Okay, scene 13, shot 1, take 1. Frame. And... action! Стів, до речі, в результаті ще з першого дня відповідав не лише за світло, а й був повноцінним оператором разом із Лін. Його ім'я навіть написане на хлопушці поруч із іменем Лін. Так, насправді його звати не Стів, а Чу Фужуй. А Кевіна не Кевін, а Лю Ян Дзе Ю. Це нормальна практика серед корейців і китайців обирати собі міжнародне ім'я, щоб іншим було легше його запам'ятати. Я, чесно кажучи, дуже люблю знати і називати людей їхніми справжніми іменами. Але запам'ятати оці міжнародні імена дійсно легше. Action! Okay, one more. 점심시간 네? 같이 먹으러 갈래?
근데 다 원테이크인가? One take. 그냥 한 번에 원테이크 Because 나오면은 the right when shot. when you have your wide shot 있어, medium shot 있어. 네, 그 다음에는 이렇게 그 카메라 사용. 아, 근데 일단은 Lynn, Steve, if they mess up the line, don't got it. You will just continue. Okay. Okay. Stand by. Excuse. Ready. And frames okay. 어디부터? 미천. 미천? 네. 미천도 아니야. 오케이. Alrighty. Stand by. And frame okay. And camera. Camera. Sound. Light okay. Okay. Motor. And scene 2. Shot 3 and 4. Take 1. And action. 미친 거 아니야? 지금 수고 보는데 어떤 미친놈이 Тут Оленці подзвонила та друга акторка, яка гратиме бабусю, і попросила зустріти її. Мені здається, всі українці, які живуть в Кореї, час від часу говорять про те, наскільки тут люди активні. І ось ця ситуація тому підтвердження. 81-річна жінка погоджується зіграти у студентській короткометражці. Ми їй не оплачували дорогу до місця зйомок, і вона сама приїхала громадським транспортом з іншого кінця Пусану. Платили ми їй реально небагато, і тому не думаю, що це через гроші. Мені здається, вона просто приїхала пожити життя. Але справедливо буде зазначити, що Наре і Сегю приїхали не просто з іншого боку Пусана, а з іншого боку Кореї. Просто для того, щоб зіграти в цьому фільмі. І видно, що всі вони добре підготувалися до ролі. Чи це просто риса притаманна корейцям, чи це риса притаманна професійним акторам. Але з ними всіма було дуже легко працювати. Ці 3 дні я відчувала, ніби щодня зустрічаюся з новими дуже цікавими персонажами. І я маю на увазі не персонажів короткометражки, а справжніх людей. Ось іще одні персонажі, яких ми зустріли того дня. Це корейці, яких ми таки спіймали на вулиці, щоб вони похвалили каву Соломії. Вони були такі сором'язливі, милі і маленькі. Ми думаємо, вони ще школярі. Але нагоди спитати не було, бо вони втекли, щойно ми їх відпустили. 내가 말했지? 커피 최고야. I love that. Just smile and stop there. Ми так багато говорили англійською, що інколи навіть наодинці ми, українки, ловили себе на тому, що кажемо одна одній фрази англійською. Shot 1, 2, take 1. And action. У Лени, акторки, в цей день було значно менше тексту корейською, що її дуже радувало. Та все ж була одна довга репліка. Он в сценарії вона виділена жовтим. І тут ми намагаємося її прорепетирувати. Це була остання сцена з Кім Наре, тож тут ми робимо загальне фото і відпускаємо її. Заодно можете подивитися на моє личко, бо я бачу, що взагалі забула показуватися на камеру. Cut. Okay. Go. Hello everyone. Okay. Then we will go upstairs. 괜찮아요. Ready and rolling. Rolling sound. Action. Cut. One more. And action.
Бабуся має почати йти за сигналом. Ось сигнал. 우유와 커피를 달콤하게 만들어 줄 수 있나요? 당연히 실례하게. 아, 네. 전제는 힘들지. No battery. Okay, but perfect timing. Поки актори репетирують всередині, зовні команда працює над світлом і обдумує ракурси. Я запуталась. And sound. And action. And cut. Alrighty. This is a close. Yeah. Covered. Well covered. Next. 여기 있어. Or you can, since it's a beautiful coffee, you can do it like this. Yeah. But if we have then. Sorry everyone. It's 5 p.m. Ah, she made it. 아, 네, 감사합니다. 붙인 거 저와. 그러면 요거는. 아, 네. 네. 감사합니다. 내가 이걸 얘기고 있잖아 지금. 네네네. 이 떡은 전통 북한 떡이야. 어렸을 때 옆집에서 만드는 걸 가르쳐줬어. 그분은 가족을 잃고 북에서 부산으로 내려. Тут нам треба записати звук і водночас зняти це все на широкий кадр. Тому Глен робить наступне. Can you ask them if it's fun? Okay. Even if we have sound of PNG, it's fine. It's just white anyway. Ready? And camera on. Now, scene 16, shot 1, take 1, and action. Alright. And tap in. No, the problem is she keeps looking changed eyes to me. to you. But she needs just focus. 저 괜찮이 요거 정미만 Is it okay? 초점하고 좀. But, or do you want Salome to stand there so that it's over the shoulder? 사람들이 아마 It will be like an action film if we do cut cut. But what if we do another one and then just that line, and then when she forgets, she looks at the. So we can hide it and have them.
She can still win. Do you want to do close up first? Because if we do close up first, then we can have the script. Yeah, please do that. На цьому робота бабусі закінчилася. Ми проводжаємо її. Додому ми, до речі, визвали їй таксі. А в нас залишається ще пара сцен. But don't drink the coffee. This is yours. That's it. Okay? Alrighty. Tie up ah. Baba ka pa? В останній сцені головна героїня їсть рисові пиріжки, які їй залишила бабуся. Проблема в тому, що Лена, яка грає Соломію, дуже їх не любить. I don't think so. No, 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 no. Timer shot, please. I don't think so. No. So I have to take new ones? Yes, yes. Can you wrap it up again? No, 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 no. We'll start from the start. Okay, Tell her. Tell her in Ukrainian. Я хочу, щоб ти так Because Olena keeps speaking to me in Ukrainian. Один, два, три. Всі? Не всі, не ноги, а просто киси. Один, два, три рази. Не поняла? Але повільно, повільно. Так наче ти довгий просто ти сидиш і їсти довго. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, no. Definitely no. 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 Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. На сьогодні зйомки закінчилися, і ми одразу попрямували на локацію наступного дня, щоб трішки попланувати. Oh, it's Gao! Oh, sorry. It's Gao. That is Gao. So, for this camera is... What? It's her reaction To what? to you. To me? Your jokes today, why? Ночувала я сьогодні окремо, і це я їду в таксі в свій готель. Скрізь понад дорогою цвіт вишні, а по радіо грає якась старомодна корейська балада, от тільки... Я була настільки щаслива і стомлена, що забула в багажнику свою валізу, де був майже весь одяг і ноутбук. А таксист цей гад такий поїхав і не брав трубку, коли я йому через 2 хвилини подзвонила. Ну, але це вже інша історія, яка закінчилась добре. Валізу я повернула через 2 дні. Третій і останній день зйомок почався в ось цьому кутку – Оленкиної лабораторії. Взагалі, на третій день у нас було заплановано всього 4 сцени. Це дуже мало порівняно з першими 2, тож ми почувалися доволі розслаблено. I just think that the window is visible. So it does not look like a storage room. Can you? And throw it away. Down, exit. You followed. Тут було кілька дублів, і той обід треба було кілька разів викидати і витягувати зі смітника. Wait. And continuity of hair. There you go. Camera. Sound. Teen 10 shot 1 take 5. Action. One more. It's okay. It's okay. Continue rolling. Yes. Continuing rolling. And don't cut. And Action.
think there is no space for graphics. It's because the Instagram. Graphic. Yeah. Instagram. Instagram. It's Yeah. like The phone. the phone her screen. phone. The phone screen. So maybe not center frame. Maybe right. Well, we still need to shoot insert of. Yes. For safety. Yes. Ну зараз він нижче поставив, було набагато ярче. Yeah, but he says that да, але це воно не буде, не сходиться з попереднім кадром. Так. До речі, роль телефона Соломії в фільмі виконував телефон Оленки, і ми раптом усвідомили, що в інстаграмі буде видно аватарку. Міняємо фото. Буде на Лену. Ну Лена на Лену поміняє. Та, то таке вже. Лена міняє фотку на своєму інстаграмі. Всі здивуються. Ні, це сторі. А як міняється фотка? Едіт. Знаєш, як фанати ставлять. О, вона мені в Фейсбуці пропонує змінити. I sent my copy to the cacao. Yeah. А може я зроблю? But Lynn has a better picture. Скажіть, що написати? Я зроблю зараз чорновик, щоб сразу наготовити. Окей. Lynn, isend mo na yung picture ng kape. Боже, яка кофе. Hindi mo na-send kahapon. Класно зробила. Sige, go. Sorry. Okay, Lynn is sending it now. Окей, thank you. Чекай. Здесь. Доки ми знімали першу сцену, інші учасники вже готували наступну локацію. Це, до речі, реальний кабінет Оленкиного професора, яким він люб'язно дозволив скористатися. У цій сцені буде ще дві акторки: одна кореянка Кім Мін Джі, яка гратиме працівницю адміністрації університету, і українка Діана, яка гратиме студентку Настю. Якщо чесно, ідея сцени з Настею мені подобалася чи не найбільше в усьому сценарії. Okay, let's start. 제 이름은 김지영이고 우리 대학원 유학생들을 책임지고 있습니다. Continue. Yeah. Just lines. 나스랑 며칠 전 처음으로 만났어요. Stand by. This is a take, okay? And camera. Rolling. Sound. On. Lights, okay? Motor, scene 7, shot 1, take 1. Action. 네, 안녕하세요. 솔로미아 맞죠? Тут ми провели доволі багато часу, оскільки Діана нервувала і доводилося перезнімати деякі шматочки кілька разів. Основна проблема була в тому, що вона зовсім не говорить корейською, і для неї ці фрази були просто рандомним набором звуків, які треба якось запам'ятати. Ми використовуємо той самий метод, що і з бабусею. Записали на листочку її фрази, на цей раз українськими буквами, щоб вони весь час були перед очима. 본전 아니라 전전이에요. Okay, let's pick it up from that. And. 본전 아니라 전전이에요. 우리 대학원 유학생들을 책임지고 있습니다. 혹시 두 분 아는 사이인가요? 나스랑 Okay, cut. What is the problem? Can you try to not too much when you talk because the Can I mic see? is like I can hear. Thanks. So especially when Мікрофон she чуть, talks. що ти рухаєшся. So how about she? Chairman put the and framing, okay? Camera. Rolling. Sound. On. Scene 7, shot 3, take 1. Action. 제 이름은 김지영이고 우리 대학원 유학생들을 책임지고 있습니다. 혹시 두 분 아는 사이예요? Зате Кім Мін Джі грала неперевершено. Вона настільки всім сподобалася, що після зйомок члени нашої команди запросили її і в свої проєкти. Вона ще й учиться в цьому самому університеті, тож логістично це дуже зручно. 이제 빨리 끝날 거니까. Please. Camera. Sound. Scene 7, shot 3, take 2.
the same size as me. That's not a photo. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I Ти ведеш love with every дорогу, breath. як у нас кажуть. Things I won't forget. Це не в нас. Use the moments to my best. So treat the worst of times just like a test. Тут нашою основною проблемою був ось цей ескалатор. Він починає рухатися, коли до нього хтось підходить, і це завжди дуже шумно. А він ще й говорить щось. Це дуже заважало записувати звук. Але оскільки ми не отримували офіційного дозволу на проведення зйомок у публічному місці, тож ми не могли просто не пускати нікого сюди. 괜찮아, 괜찮아, 괜찮아. And camera rolling, sound. Scene A, shot 1, take 3. Настя повинна була максимально відрізнятися від Соломії, щоб підкреслити, наскільки легко українка могла зрозуміти іншу українку, незважаючи на те, що за інших обставин вони б не спілкувалися взагалі. В цій сцені вона за сценарієм повинна була курити, але, на жаль, у нас трохи не вийшло з цим моментом. Може хоча б 3 секунди, просто така довга пауза. Так, довга пауза, просто дивлячись вперед. А потім Настя говорить оцю фразу. No, continue with it. She's blocking the line there, the horizontal line. So she's correct. There we go. Alrighty. Let's go. Take 2. Ready? And recording. Scene A, shot 3, take 2. Action. I think it's okay. Can you hear what I'm talking about or not? I hear like just one, but I guess it's Nastia's, right? So we can do with Nastia here. But for Salome, it's very clean. Yeah. No, I'm saying when I hear what you hear, and when I hear myself like shouting, scene 1, take 1, faster, let's go. That's like Like an evil person. Закінчили 3-ю сцену на сьогодні, прощаємося з Діаною і йдемо на останню локацію, яка тут зовсім поруч. Because this is our shot. White shot, back shot, Then she turns around and without looking back. Lighter shot, let's go. Lighter shot is still back. Because back. Yeah, because she will. Here. Yeah. I don't have battery.
так. If it was a slow motion, it would be like this. Well, you do a slow motion. It's okay, you're safe. Okay, let's go with a clean shot, please. І на цьому зйомки завершені. Okay, everyone, it's a wrap. Thank you. Picture wrap, everyone. Thank you. Thank you. Bye. Насправді університет Донсо є одним із популярних місць у Пусані, куди приходять подивитися на цвіт вишні. І я під час цих зйомок як зрозуміла, чому. Це просто неймовірно красиво, аж не знаєш, що робити від краси. Я теж так думаю. Звичайно, постійні сцени. Сцени не треба заплакати. Ой, це взагалі так. Anita! Yeah, congrats everyone. Thank you. Thank you. And thank you to the team. I'm also sorry so much Yeah. that you had to. This is your first film, right? Yeah. How was the experience? It's amazing. Now I feel like I want to become an actor. Yeah. Why not? I can Okay, cry, I give me can the talk, part. I can do some It's okay. bad scenes. No, I don't think so. We will fight. Alex and I. Oh yeah, Lena. I'm sorry. No. It's part of the process. But still, I'm nice, okay? And that's my warning. Right? That's my warning. I told you, you will not like me. What? I think in the end she likes you. What? I think she likes you. Oh, thank you. But that's the first thing that I told them. Are you sure? You will not like me. Please. That's yours, right? Another picture. Oh, I have this one of you. Oh wow! So nice. I didn't know. That's why I don't. I like this one the most. So next time if you will be here, I will just let Give me you a know. free Like, ticket. I'm very, very grateful to really to each and every one of you, I hope. and in particular to Andrea, to everyone, because she was the first person who I asked.
Sorry. Wow. You don't know? But let me tell you now, there are prices to pay. Alright. Just love and crying, it's the sign of the time. We gotta get away from here. Why you're not singing? 一个人的温暖转移到另一个人胸膛，让上次犯的错反省出梦想。每个人都是这样，享受过提心吊胆，才拒绝做爱情带罪的羔羊。Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. 7, 8. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Наостанок хочу трохи поділитися своїми думками й емоціями. Перш за все, ще раз скажу, наскільки я вдячна за ці 3 дні. Оскільки моя відповідальність була мінімальна, я мала розкіш просто насолоджуватися процесом і майже не стресувати. Я реально була така щаслива, що вранці 3-го дня навіть трохи поплакала, бо розуміла, що це був останній день. Ну, може, частково то ще було через те, що я загубила свою валізу з ноутбуком. Я навіть ще тоді, в квітні, виставила допис в Інстаграмі. Це зараз я багато чим ділюся там, а на той момент я доволі рідко щось постила. Той допис в Інстаграмі тоді дався мені дуже легко, бо я просто вибухнула б, якби не поділилася своїм щастям. З цим відео трохи складніше. Тепер усі вже мають змогу подивитися фільм. Якщо хтось був не в курсі, то в описі є посилання. І це такий дисонанс. Фільм сумний. Навіть не так сумний, як дуже тригерний для українців. Його можна проплакати весь, від початку до кінця. Я знаю, бо пам'ятаю, як я читала першу версію сценарію десь рік тому. Я, мабуть, півгодини не могла заспокоїтися. Мені здається, я перестала плакати, коли прочитала його в 10-те, та й то не факт. А тут раптом це відео зі зйомок, таке легке, таке кумедне, всі сміються. Я думаю, це може зачепити чи розізлити, чи принаймні спантеличити. Але правда в тому, що так воно і було, щасливо і весело. Особисто для мене. І частина мого щастя була якраз в тому, наскільки своя ця історія, до зйомок якої мені пощастило долучитися. Частина щастя в тому, що ми змушуємо хоч трішки задуматися про Україну, хоча б людей, які брали участь в зйомках. Частина в тому, наскільки крута в мене сестра, і як я нею пишаюся, бо вона все це створила з нуля. Сама написала, сама зібрала команду, сама оплатила. Ну і, звісно, частина щастя в людях, із якими ми працювали. У відео це видно, але повірте, у відео так мало видно. Це було неймовірно. Всім дякую.